طيب بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعطيكم العافية جميعا. معاكم دكتورة أميرة كلينتون من الأكاديمية الصحية. أحب أرحب بكم جميعا في محاضرتنا لليوم، اللي هي تعتبر أول محاضرة من سلسلة محاضرات محضرينها لكم هنا في الأكاديمية فيما يتعلق بمجال الترميز الطبي. سعيدين بحضوركم معنا، وتشرفنا أيضا وقتكم، وسعيدين بحرصكم واهتمامكم. قبل لا أبدأ أعرف على المتحدث معنا في المحاضرة اليوم، في بعض النقاط أحب أنوه عليها. أولا إن شاء الله المحاضرة مدتها ساعة. نسعد أن نجاوب على أسئلتكم واستفساراتكم. ممكن تكتبوها كلها في ال Q&A section في الزوم، موجودة تحت عند ال Q&A. يفضل إذا عندكم أي سؤال واستفسار تكتبوه هناك، لأنه صعب نتابعها في الشات. وإن شاء الله راح نحاول نبذل مجهودنا نجاوب على كل أسئلتكم بعد المحاضرة في الأخير. أحب أنوه كمان إن شاء الله جميع المنحضر اليوم حيصدر له الشهادة. الشهادة بس نحرص إنه حتطلع بنفس الاسم اللي تم تسجيله أثناء دخولكم في الزوم، فإذا الجميع ممكن يتأكد إنه نفس الاسم اللي كتبها هي صحيحة السبيلينج عشان تصدر له الشهادة. آخر شيء إنه إن شاء الله بعد ما ينتهي المحاضرة راح يجيكم لينك استبيان، ففيها نطلب بعض الفيدباك منكم، وحريصين إن نسمع منكم عن المحاضرة وأي فيدباك وملاحظات على أساس نحسن من المحاضرات والويبينارز القادمة بإذن الله. طيب أحب أبدأ أعرف our today's speaker. معنا اليوم الأستاذة منال الخليفة. Ms. Manal has a bachelor degree in English literature and also a medical transcription diploma. Ms. Manal is a certified clinical coder with 12 years experience in healthcare. She's also a certified coding auditor. She is currently the Director of Coding and CDI at the Vision Realization Office, the VRO, in the Ministry of Health. Ms. Manal is also a coding consultant here at the Health Academy at the Saudi Commissions for Health Specialities. I would like to thank you, Manal, على وقتك اليوم and for coming today, and you can start your presentation. السلام عليكم جميعا، أسعد الله مساءكم وشكرا لكم، شكرا لحضوركم. شكرا للأكاديمية الصحية المتمثلة بالدكتورة أميرة كلينتون. شكرا للزميلات والطاقم العاملين على التنسيق والترتيب لهذا اللقاء الجميل. أمانة كل حماس أني ألتقي بمتدربين الترميز الطبي. لولا ظروف كورونا كان الأمل أنه نلتقيكم شخصيا. أحب أوجه لكم شعورنا جميعا في مكتب تحقيق الرؤية ووزارة الصحة في الهيئة. كلنا ننتظر يوم تخرجكم بفارغ الصبر، وإن شاء الله يجي اليوم اللي نشوفكم باشرتوا أعمالكم إن شاء الله في مستشفيات المملكة. دكتورة أميرة ما قصرت، عرفتني كويس، بس I'll start my presentation by giving a brief about myself so you get to know your speaker. As Dr. Amira mentioned, I'm a certified clinical coder from Health Information Management Association in Australia. I'm also a certified coding auditor from La Trobe University, Australia. Currently, I'm working in the Visualization Office, Ministry of Health, as the Director of Coding and Clinical Documentation Improvement. I'm also a coding consultant at the Health Academy in the Saudi Commission for Health Specialty. I am a member in several committees at a national level. I was a member of the first National Health Information Management Committee and its subcommittee for coding queries that was hosted in Sibahi. I was also a member of the National Coding Advisory Committee as well as the Scientific Committee, Coding Scientific Committee, under the Saudi Commission for Health Specialties. Currently, I'm a member in the Standards and Classification Subcommittee under Value-Based Healthcare Committee in the CCHI. I'm also a member of two National Disease Registry Committee
the National Diabetes Registry, and the National Trauma and Accident Registry in the Saudi Health Council. Also a member and a coordinator of the ICD Steering Committee, chaired by His Excellency Vice Minister, from which all important decisions about clinical coding came out. I'm also a member and one of the team that built the National Case Mix Center of Excellence. So let's talk about the vision. Everyone heard about the Vision 2030. Actually, not heard, living the changes in the Kingdom of Saudi Arabia in different sectors and different areas. And one of the areas that is changing and transforming is the healthcare sector. And His Highness, the Crown Prince Mohammed bin Salman, once said about the transformation in healthcare sector, our aim is a healthcare sector that promotes competition and transparency among providers. This will enhance the capability, efficiency, and productivity of care and treatment, and increase the options available to our citizens. We are determined to optimize and better utilize the capacity of our hospitals and healthcare centers. On several occasions, His Highness, the Crown Prince Mohammed bin Salman, keep saying transparency. And I would like to ask you now, how do you think, from your point of view, how can we reach transparency in healthcare? I will look to the chats to see your answers. I'm repeating my question. How can we reach transparency in healthcare? Excellent. نقرأ بعض الإجابات أستاذة منال. Yes. هو صوتك شوية كمان يقطع بالمايك، إذا ممكن تعدلي. ففي إجابات إنه ما نخفي الأخطاء. عندنا خديجة قالت وأحلام will provide data to the public. علاء by building clear channels. نورا says نتميز ونسعى جاهدين لحل المشاكل. سامي بيقول نتعلم من أخطائنا. وعبد الرحيم provide the healthcare. شكلها جملة ما كملها. Yeah. So they got it right. Some of them got it right. And I was looking for one word, which is data. So from my point of view, at least, having a reliable, complete, and accurate data enable us to reach the transparency in healthcare. And this is why coding is important. I'm not sure if my screen or my slides are moving. لا ما تحركت نفس السلايد. Okay. Now? نعم تغيرت. Okay. So having a standardized data is really crucial for the healthcare reform. Having a standardized data will give us the knowledge to improve transparency, efficiency, and decision making. And coding is one form of standardizing the data. So I will be talking about some projects that are initiated with the healthcare transformation. For sure, I'm not talking about the whole transformational project. I'm just picking some coding related projects. Since you are coders, you might be interested in knowing what is going on in the transformation and what are the projects that and somehow related to coding or depending on coding. So before listing the projects, there are three areas or three domains that these projects focused on.
we focused on the data readiness, the data and infrastructure, the governance, and the capabilities. And for each area, there are several projects were initiated. For data and infrastructure, first of all, before initiating a project, we needed to understand. مس منال، المعذرة على المقاطعة، بس الصوت عندك يقطع شوية واطي. لو الله يعافيك تستخدمين سماعة تشيلينها أو يعني تحطين سماعة، ما أعرف صراحة إيش المشكلة، بس صاير ضعيف وبعيد. طيب المعذرة. تسمعوني؟ تمام، ممتاز. أوضح؟ واضح، أفضل بكثير. شكرا جزيلا. العفو. So I was saying, before initiating any project, we needed to understand the current status. And we ran a baseline assessment in all MOH hospitals. It was actually a detailed assessment where we, sometimes we went physically to the hospitals to verify the information that we got. The assessment objective is to understand the current gaps, and it tackled all these domains. It assessed the processes available, people requirement, and the system requirement. For example, for people, we were asking if the hospital have coders or not. If they have coders, are they trained or not? Are they qualified? Do they have any certificates? Or even if they have shortage in coding. For other requirements, we were looking into the processes and the differences between facility and another. We also check the requirements of the system. We were checking if the hospital have an information system or not. If they have an information system, do they have a coding module in it? Do coders, is the information system integrated with other related systems, for example, radiology and lab systems, so the coders can access all this information and it became available for them during their work. So after the assessment, we understood the gaps available either from people side or process side or infrastructure system wise. After that, we developed a portal to initiate a national data collection. It was encoded data. And there was a mandate from His Excellency the Minister for those hospitals who have coding to start uploading or submitting their activity data to the portal. So I believe this was the first initiative to have a centralized national data collection, national coded data collection. And the hospitals will benefit from the analytic reports we produce from this portal and some local benchmarking between their practice and their peers' practice. So as I mentioned in the baseline assessment, we came out with some gaps in infrastructure, lack of systems in some of the hospitals. So other projects in parallel was started to deploy some system in all MOH hospitals, to install coding softwares in all MOH hospitals, and so on. We also ran some awareness workshop to make an awareness about the concept of coding itself,
We make awareness when we find discrepancies between the coding process among hospitals. We come up with some recommendation and framework for unifying the processes inside health information management and medical records department. So in that awareness workshop, we gave these recommendations and framework. And some other awareness workshop were targeting the higher level, the chief executive officers of the hospitals and the chief medical officers to make an awareness of the importance of coding, so we can have their support in supporting their the coders, the coding workforce. And some hospitals got more interested in coding. They start hiring, they start provide some support to the HIM department and medical records department. From governance side, there were many efforts and meetings, several meetings for main stakeholders to do some alignments. When I say main stakeholders, I mean Ministry of Health, Saudi Commission for Health Specialties, Saudi Health Council, CCHI, and other stakeholders. And out of these meetings, responsibilities identified. For example, the Health Academy became the responsible of providing the only approved entity to provide a coding training or building the capabilities for a coding workforce. There was also a steering committee established that was chaired, or it's still ongoing, chaired by His Excellency Vice Minister. This steering committee oversees all projects related to coding implementation in the Kingdom of Saudi Arabia. And most of the important decisions and approvals that we see today came out of this steering committee. We developed a coding workforce strategy. This strategy includes the workforce capacity, how do we estimate the need in healthcare facilities for coding workforce, some recommendations in credentialing, some recommendation in how do we maintain our coding workforce, and how can we improve the coding workforce going forward. Also, the National Case Mix Center of Excellence is established. This entity will act as the guide for all coders across KSA. This entity will be responsible about developing and providing coding guidelines, coding standards, local standards for coding. Also, it's mandated to provide some publications on the code trends, and it might be the entity that is responsible of coding queries at a national level. Capabilities, as I mentioned, the Health Academy was, and the Saudi Commission for Health Specialties was the identified entity to be responsible about building capabilities, and they developed the national training program that you are all in. And they work collaboratively with other stakeholders to make sure that all graduates will be employed immediately. So coding jobs were created. And they also worked on coders recognition and credentialing. Previously, we didn't have a classification for clinical coders. But now, alhamdulillah, we have a classification, which is the clinical coding technician. And hopefully, inshallah, in the future, we will have different credentialing levels for coders. Also, the Academy, the Commission for Health Specialties ran awareness workshops for current experienced coders.
also to prepare them for what we call the grandfathering. Grandfathering is a process that is established for current experienced coders who didn't get the chance to have official training, but practicing coding for a while, for several years. So grandfathering is an examination, and then when they pass examination, will get classified immediately without having to study for a program. They also provide trainer sessions, so we build up our بس منال local. المعذرة على المقاطعة، بس الصوت برضو نفس الشيء يقطع. I think connection issue. أعتذر عن ذلك. We're saying the Health Academy and the Saudi Commission for Health Specialties also provided train-the-trainer sessions to our local capabilities and to depend on our local talents to provide needed and training for the next generations. So let's talk about the learning of this national training program. Back in January 2018, the National Coding Advisory Committee was established as a recommendation of the steering committee. And they were mandated to study the Saudi market, understand the gaps, and work on the challenges we had at the time to the challenges of wide implementation of clinical coding. So this committee worked on the clinical coding. They provided some recommendation on the pathway for clinical coders. They recommended Unified National Coding Training Program, and they also recommended a criteria or process for accrediting training mentors that will provide the coding training. After the Coding Advisory Committee, the Coding Scientific Committee was established. And we can say the Coding Scientific Committee worked on the implementation phase. So they start working on, they start receiving requests from training centers. They evaluated the training centers and put some criteria, and then they started contracting with training centers. They also worked on the training program itself, improving the training program, working on detailing the curriculum, syllabus, blueprints, examination criteria, all other requirements. They also worked on detailing the grandfathering process and examination. They also worked on the course content and started developing the online modules. So do you have any question before moving to the next topic? منال، بس إنه صوتك شوية بيقطع، ما أدري إذا الإنترنت كونكشن عندك ضعيف أو تقدر تشوفي تشيك عندك الكونكشن. طيب I'm moving. أتمنى إنه يكون أفضل. في هذا الأثناء كان في سؤال بالنسبة للجراند فاذرينج. أنا عارفة قلنا الأسئلة ممكن نجاوب عليها في الأخير، بس إلى أن أستاذة منال تضبط النت معاها. الجراند فاذرينج إكزام هي من الاختبارات اللي للناس اللي خلاص عندهم experience في الكودينج،
وغير مصنفين في المجال الصحي حاليا. فما يحتاج إنه يدخلوا البرنامج على أساس يصنفوا، في إمكانهم إنه يدخلوا اختبار بسميه ال grandfathering exam، وإذا عدوا الاختبار يعطوهم تصنيف بعدها على طول. أتمنى إنه الكونكشن الحين أفضل، ما أدري، أعتذر عن هذا الخلل. تفضلي نكمل ونخلي الأسئلة للأخير. نكمل. To a very interesting topic. Again, the slides are not moving. I'm sorry, but the slides are not moving. ممكن نوقف الشير سكرين، ترجعين تسوين شير مرة ثانية الله يعافيك عشان تتحرك. Oh. So, of course, anyone will be concerned about their future, would be their career path. منال عفوا، لا زال في عندنا مشكلة في الصوت في الكونكشن. هل الصوت يقطع ولا ما هو واضح؟ يقطع. I believe it's out my hand. لا الحين تفضل تمام. الآن أحسن. الحين أفضل. تمام. طيب, I was saying that of course one would be concerned about their future, what would be their career path and what options they have if they become a clinical coder. So this is my lovely tree. If you can place yourself, you can see yourself on the bottom of the tree, newly trained coders. So newly trained coders is expected to work on very simple cases, let's say day cases, episodes, and some general specialties. But they need to work on themselves, build their knowledge, and to level up their skills to become an intermediate coder or an established coder. Coders always need to continue learning and improving their skills and knowledge to advance their career and advance their knowledge. Once you become advanced coder, you can work as a mentor for your lower level colleagues. You can provide guidance and some monitoring for newly trained coders and established coders. Or even if you are interested in different areas, you can specialize in, for example, clinical documentation improvement area, if you are interested in clinical notes and clinical documentation improvement. So you can become a clinical documentation improvement specialist. Or if you are so precise in your work and you like auditing,
You can take some courses in auditing and become coding auditors. So if you can look at this tree, you will find all the options that you can work in that fits your desire or preference. Here are some different courses and different certificates that be taking for that can coder have to improve their knowledge and improve their skills. First of all, DRGs. DRGs is a direction right now, and it's a very interesting area to be specialized in. DRGs is the diagnosis-related groups. There are several certificates and courses in these. As we mentioned previously, coding audit, case mix, which is linked to DRG, performance management, data analysis, quality, clinical documentation improvement, health information management, project management, value-based healthcare, risk management, and if you are interested in education and training, you can take Train the Trainer courses and become a coding trainer. So before ending my slides, I thought it's worth mentioning the existing other or different classification systems around the world. You know the ICD-10-AM because you're studying it and because it's implemented in Saudi Arabia, but there are other classification systems around the world. So the ICD-10-AM is the International Classification of Disease, the 10th revision, Australian modification. And here in Saudi Arabia, we have an agreement with the Australian government to use their classification. And we actually chose this. Their healthcare system is somehow similar to our healthcare system. And because this class system fits our purposes in Saudi Arabia. The ICD-10 is the first. It's developed by the WHO, the World Health Organization. And the issue of this classification that it stayed for a long time without update and modification. And another reason why we chose the Australian, because the Australians update and modify their classification system every year. So the revision of the edition, they include all new technology emerged, new interventions, and new conditions. ICD-10-CM is the classification used in the US. Actually, it preceded the Australian modification, and it was modified by the US to fit their purposes. There are other classification systems that are used for specific conditions, like the AMHCC, which is the Australian Mental Health Care Classification. This is an example of a classification that is used only for mental health conditions. The CPT, it's also used in the US for billing purposes. As well as the HCPCS, it's used in the US by insurance companies for billing purposes. The ICF is another example of classification that is used for a specific condition. It is the International Classification of Functioning and Disability.
It is used only for rehabilitation conditions and disability conditions. This is my last slide. As coders, I believe that you need to know the importance of clinical coding and why you are coding clinical information. Believe me, this is not an exhaustive list. Clinical coding is really important and can be used for many purposes. But in short, it can be used for resource management, performance management and KPI monitoring, payment and billing. It is used for research and studies and to understand health trends across countries. Thank you. يعطيك العافية أستاذة منال على المحاضرة ما شاء الله يعني it's very useful information and opened personally my insight for more things about coding. يعطيك العافية على وقتك ويعني thank you for working with us regardless of technical issues على اللي تواجهتنا وشكرا يعني لتعاونك وأساس إنه do our best إنه نتغلب عليها. فعندنا ما شاء الله وقت وعندنا ما شاء الله مجموعة من الأسئلة أيضا. فإذا أي أحد عنده سؤال إذا ممكن يكتبها في Q&A لأنه الشات ما شاء الله فيه كلام كثير وبيفوتنا الأسئلة إذا كتبتوها هناك. فإذا أي أحد عنده سؤال يكتبها في Q&A إذا ما عليكم أمر. فنقدر نبدأ ب يعني في ما شاء الله أنا بشيك على الأسئلة في بعض الأسئلة جاية على ثيم فممكن نجمعها في سؤال واحد يعني ويعذرونا إذا ما بدنا نجاوب على كل الأسئلة لأن في بعض الأسئلة مشابهة فحنقرأ السؤال ممكن يجاوب على أغلب الباقي الأسئلة. كان في سؤال موجود عن movement towards the new ICD-10 10th edition. And how does that impact the training and do we need to change anything in our training بخصوص التحول إلى ال ICD-10 10th edition. عندك أي تعليق عليه أستاذة منال؟ أتوقع هذا السؤال جدا مهم وهو حديث الساعة من طلع الإعلان للموفمنت لل 10th edition أصبح حديث الناس. No, there's no huge impact on your training when moving to the 10th edition. The coding practice is as is. As we always encourage you to follow the good coding practice, to check for standards in all your steps and when you're coding all cases. So in this way, you can identify the new standards and be guided by the instructional notes. ما شاء الله فيعني إن شاء الله it's not a big thing يعني حتى لو إذا تخرجوا it will be easy for them to يعني يغيروا لل ICD-10 إن شاء الله. أكيد هي الأساسات أخذوها الآن في البرنامج فالمهم هي الجنرال نوليدج اللي هم حصلوا عليها الآن طريقة التكويد الصحيحة الرولز والبرنسبلز يتبعونها as is. هي التغييرات حتكون تغييرات على ستاندردز نفسها. في ستاندردز حذفت في ستاندردز أضيفت وفي ستاندردز just revised يعني ممكن فيها يعني من كثر ما هو التشينج ماينر يمكن بس الصياغة تغيرت أو انضمت إلى ستاندرد ثانية. نعم. طيب يعطيك العافية. ففي عندنا سؤال تقول ما أحد أحلام تسأل على بعض الستديز اللي ذكرتيها في المحاضرة في البداية when were they conducted عندنا؟ كيف؟ في بداية المحاضرة ذكرتي بعض الدراسات اللي سوتها المملكة في صحيح. والريسيرش فهي سؤالها when was it conducted؟ من 2018 بدأنا هذه الefforts. طيب في عندنا سؤال is the CCC certificate from HEMA recognized as a requirement needed to being certified? هي triple C هي الشهادة الأخيرة في أستراليا
ووقتها أنت تكونين recognized internationally ويقولون عليك الناس certified clinical coder. بس لسه إحنا الآن تونا جديدين على الموضوع في السعودية. فإحنا أول تصنيف استحدثناه هو تصنيف فني ترميز طبي، حيكون لخريجين البرنامج، وحيكون للي دخلوا grandfathering وعدوا حياخذون هذا التصنيف. لكن إلى الآن ما عندنا process for licensing international certificate، بس إن شاء الله في near future نشتغل عليها بإذن الله. طيب عندنا أسئلة كثيرة تسأل عن التصنيف نفسها للبرنامج وعن الباثوي لهم في التصنيف في المستقبل، فإيش تعليق عليها في ناحية تصنيفهم في الفيوتشر وخريجين البرنامج تبع الأكاديمية بالذات؟ زي ما ذكرت خريجين البرنامج حيكون تصنيفهم واحد، فني ترميز طبي، لكن بإذن الله قريب حيكون يمكن فيها other types of training for intermediate and advanced. يكون وقتها إن شاء الله عندنا تصنيف للintermediate coders والadvanced coders على حسب اختلاف المسميات، على حسب اللي يجي الapproval. جميل. في عندنا سؤال من ناحية are there any development courses for instructors in the near future؟ For instructors. نعم. أنت ساعديني فيه دكتورة أميرة. فإحنا في الأكاديمية بنسوي بعض يعني إذا هي faculty development program موجودة عندنا بعض الكورسات سويناها حتى للفاكولتي للكودينج فاكولتي في بعض المستشفيات اللي ما عندهم certification لكنهم دخلوا معنا بعض الوركشوبس. فللفاكولتي نفسهم يعني إحنا كنا حريصين إنه برضه إنه يكون لهم بعض ورش العمل، لكن هذه فقط الخاصة يعني في الأكاديمية بنسويها للفاكولتي للبرنامج عندنا. لكن ما أدري إذا عندك خبرة منال في other courses تتسوى خارج الأكاديمية. أتذكر سباحي كانت سوت كورس والوزارة، هل في لا تزال بعض الكورسات هذه موجودة؟ لا، كان في سباحي سووا كان في اجتهادات من ناحية سباحي، لأنه سابقا ما كان عندنا أي approved training center للكودينج، فما كان في عندنا جهة مسؤولة عن تقديم الترميز الطبي، فكان في اجتهادات من different أمانة stakeholders عشان يحلون الأزمة اللي ما كان في جهات تدرب كودينج. بس بعد ما طلعت steering committee هذه وطلعت recommendation على ال national training program، صار كل الكودينج training تصب في الهيئة والأكاديمية، فما أعتقد أي جهات ثانية قادرة أنها تقدم training في الوقت الحالي at least. عندنا سؤال can you tell us or advise us about some skills for coders that we can develop while training, and what is the skills we have to master for our career, for a better career in coding? So الكودرز لازم ينمون النولج حقهم في الميديكال terminology، هذه أساسية في البداية. لازم أنهم تفهمون الكلينيكال نوتس والكلينيكال دوكيومنتيشن حقت الفيزيشن. as you go أكيد حتتنمى skills حقتكم، الدقة، linking، الاناليسز، كيف أنت تحلل هذه الكيس، كيف تربط بين مثلا الانترفنشن والاوردرز حق الدكتور. فالكودر بطبيعة حاله دائما analytic thinking. برضو من السكيلز اللي هي الكوميونيكيشن سكيلز، لأنه بكرة متطلب منكم أنكم to communicate with physicians. إذا أنتم أخذتوا أو طرقتوا على شيء اسمه coding queries، you have to build your skills in communicating, especially with healthcare providers. Many skills actually، بس يعني هذه اللي تحضرني حاليا. يعطيك العافية. ما شاء الله الأسئلة يعني كثيرة، بحاول إني أطلع من الأسئلة الأولى اللي سألوا. تقول what is طيب من ناحية the career path after تخرجهم من البرنامج،
هل في طريقة is there a plan to becoming more advanced in coding بعد تخرجهم من المرحلة عندنا في الأكاديمية؟ بإذن الله في plans. حاشتغل إن شاء الله على other training programs للadvanced level. If not, you always can take international courses and improve your skills and knowledge. في عندنا سؤال as a coder, how can I improve the quality section in the healthcare centers? أنت الكودينج يسهل عملية الرجوع للكلينيكال، أو خلينا نقول إنه الكودز اللي أنت تحطينها تعطي الستوري كاملة للأشياء اللي حصلت في خلال التنويم مثلا ولا في الابيسود اوف كير. فالquality department, some quality departments in the hospitals, they're aware about this coding thing, so they can come and ask you about specific conditions مثلا، ولا مثلا يقولوا لك طلعي لي كل الفايلات اللي صار فيها blood transfusion. هم يرجعوا يسووا chart review ويشوفون إيش المشاكل اللي حصلت، هل كان في عندهم some criteria. فالcoding هي ال starting point to check the quality of the medical chart and the quality of care. يعطيك العافية. عندنا سؤال. Is there any international certification you recommend us to take? Actually, the program اللي أنتوا فيه, I can say that is well structured and equivalent to the international certificates. But it's an equivalent for an entry level. إذا أنت تتكلم عن بعد البروجرام هذه, how do you advance yourself to a higher level? ممكن تأخذ HEMA intermediate, تدخل challenge حق HEMA intermediate or other training courses. جميل. طيب في سؤال يقول, can physicians have a seminar about medical coding so they can know how important it is for them? Yes, it's really critical now to involve physicians in the awareness of the concept of coding. لأنهم هم اللي they will make your life even easier or harder. إذا فهموا أهمية الكودينج وإيش المخرجات حقت الكودينج, وقتها حيعرفوا إيش يكتبوا بالضبط في الفايل عشان تسهل عليكم حياتكم. جميل. طيب, what are the difficulties you face during your work as a clinical coder? Difficulties around the world. كل الكودرز يعانون من clinical documentation, handwritten clinical documentation. If it's not clear, if it is not complete or not consistent. منال, صوتك انقطع. صوتك بيقطع, إذا ممكن تعيدي. أقول around the world, مو بس المشكلة اللي أنا واجهتها اللي هي تواجه كل الكودرز الكلينيكال documentation. إذا كان handwriting not clear, إذا كانت documentation not complete ولا inconsistent, هذه يواجه كودر صعوبة في تكتبها بشكل صحيح. في سؤال, is there any chance to continue studying at the same field, like studying a master degree in coding? Actually, coding around the world is not a degree, but it's part of a degree, which is the health information management.
يعني yes, it's possible to have master degree in health information management method. طيب في سؤال as a coder, are we going to be like a monitor to the doctor's diagnosis? A monitor to a doctor diagnosis. شوية هذه tricky. You will enhance the doctor's documentation, yes. You can't monitor the diagnosis in terms of تشخيص أنت ما راح تقدر to monitor تشخيص. But how the way they write the diagnosis, yes, you will improve it inshallah. You will لكم دور إنكم to improve the way of writing the diagnoses. جميل. في سؤال يقول إيش أثر الترميز الطبي على الوضع الحالي مع COVID-19؟ طبعا سواء COVID-19 أو أي epidemic أو even the burden حق healthcare system, for example. إذا عندنا good documentation, good capturing of information, it will be coded and it will be easily reported to the higher authorities, for the Ministry of Health, for the public health, for those to make decisions and to monitor the disease. اختفى صوتك منال، معلش شكل الكونكشن عندك. ممكن منال تسمعينا؟ سمعتوا الإجابة ولا ما سمعتوا الإجابة؟ لا مع سمعناها، إذا ممكن تعيديها معلش. أقول it's not only COVID، يعني في نفس الوضع الحالي في COVID ولا في أي other diseases that is a burden on the healthcare system or any other epidemic. If there is a good documentation, a good capturing of the clinical information, it will be accurately coded and then easily reported to the authorities, the higher authorities, the public health, the Ministry of Health, and they can make some decisions and can monitor the disease perfectly. جميل. في سؤال is there any other places to work as a coder other than hospitals? Sure, you can work on insurance companies. You can go back to my tree, lovely tree, and see all the places that you can work in. جميل. في سؤال why not we mandate HCPCS and CPT standards to be used for procedural coding like radiology and etc. This is a whole story, needs another session. But short, CPT والHCPCS mainly used for insurance and billing purposes in the US, and the payment system in the US is fee for service, and with the new transformation we are moving away from fee for service. We're moving towards something we call activity-based funding. So because the fee for service doesn't fit our requirements, it will encourage the inflation of the healthcare service cost, like what's happening in the US. جميل. So what should we do when we face a problem like unclear documentation? There is something we call coding query. So you have to query the physician. It is a structured process. You have to have a policy on how to write a query for a physician and a policy on how a physician should reply and what time reply. So there is a whole process for this. So we have another question. So how can a clinical coder work in research? Is there any place for a medical coder to work in a research facility rather than in a hospital? Actually, الcoding enables the research. يعني لما يكون فيه
medical students ولا physicians who wants to do some studies, they will come to the coders to have the information. جميل. وما شاء الله الأسئلة كثيرة وصلت 100، فبنحاول نرجع ونجاوب على الأسئلة الجميع، فلا يزال عندنا يمكن 5 دقائق. So we'll do our best إنه نجاوب على جميع الأسماء، وسامحوني إذا ما مدانا نجاوب عليها كلها. وأنا أعتذر على ال connection issue. يعني لا إن شاء الله يعني يعطيك العافية، وهذا في أشياء خارج عن يد الجميع، فيعطيك العافية والله، يعني كلنا بنحاول نتساعد معك. When will Saudi Arabia modify the ICD-10 AM to what it suits us in its upcoming step, or will we continue using the ICD-10 AM in the future? الأمل فيكم إن شاء الله لما يصير عندنا عدد كافي من qualified coders we'll work on it. إن شاء الله. يعني هو جميل، يعني هذه الأسئلة كلها تدل على وعي الحضور، وهذا شيء يعني يسعدنا جدا يعني على هذه الأسئلة اللي وتبين طموحكم ونظرتكم للتطوير والتحسين، فإن شاء الله أملنا فيكم كبير. طيب في سؤال إنه هل راح يضيف للتصنيف إذا أخذوا certifications الهيمة في مجال التطور السلمي الوظيفي، وهل في عمل إداري في الخدمة المدنية لهذا للتطور الوظيفي؟ للأمانة حالياً ما حيضيف شيء للتصنيف. زي ما ذكرت إلى الآن ما في process for ما أدري المعادلة يسمونها أو شيء للinternational certificates، ما في شيء حالياً. طيب في سؤال would we be able to work in national insurance؟ أظن جاوبتي عليها. Yes. تبغي شيء عليها؟ لا. طيب في ما شاء الله أسئلة كثيرة على التصنيف، بس أظن جاوبنا عليها. In the future, is Saudi Arabia going to have their own standards? For sure. The National Case Mix Center of Excellence will be the place where we issued such standards. نعم جميل. في سؤال، إيش الفرق بين خريج المعلوماتية الصحية والكودر؟ هذا بعد سالفة طويلة. في لأن باقي 3 دقائق. أكيد في فرق. المعلوماتية الصحية تخصص بحد ذاته وبحر. الكودينج الكلينيكال كودينج جزء دائما من المعلومات الصحية وليس المعلوماتية، لأنه المعلوماتية أقرب للآي تي. الهيلث انفورميشن مانجمنت جزء منها الكودينج. طيب يعني هذا الجواب المختصر يعني. طيب يعطيك العافية. طيب بحاول أطلع الأسئلة من بداية الأسئلة المحاضرة. في أحد سأل what is KPI؟ سوري إذا حطيت abbreviations وما تكلمت عنها. KPI يعني Key Performance Indicator، هي مؤشرات الأداء عشان تتابعين جودة شيء معين. نعم جميل. في سؤال could coding be 100% accurate and how wrong coding can affect the statistics؟ صعب والله. 100% accurate هذه جدا صعبة. دائما ما في right or wrong إلا إذا كان مخالف للستاندرد. طيب في عندنا آخر سؤال، واعذروني إذا ما قدرنا نجاوب بقية الأسئلة. في is there ما شاء الله الأسئلة قاعدة لسه تدخل is if there is medical coding error due to inadequate medical documentation,
incorrect coding or miscoding. How does that affect the coding? Medical error? في documentation. نعم. في documentation. Medical coding error. Yeah, it has a if there's a coding error due to inadequate medical documentation. Yeah, there will be a huge impact. It could change the DRG code and the DRG rate, and as a result, it will change the cost of this episode. But there's a big consequences. Is there any ways that this can be prevented? Yes, continuous learning, education, and if we implement internal coding audit في المستشفيات. نعم. فيعني يعطيك العافية أستاذ منال، ما شاء الله، وشكرا لجميع تفاعلكم. ما شاء الله لا يزال الأسئلة يعني داخلة يعني، والجميع لسه بيسأل. أعتذر لكم جميعا إنه انتهى الوقت المخصص، لكن إحنا بنحاول do our best to go through these questions، وممكن نرسل لكم بعض frequent questions إذا كان الوقت يسمح لنا in the future. قبل أن نقفل أحب يعني أدعوكم من الحضور لمحاضرة بكرة، حتكون عبارة عن التأمين الصحي وأهمية الترميز الطبي مع الأستاذ عبد الله المغربي. حيكون بكرة إن شاء الله الساعة 4 العصر. وقبل أختم لقاءنا اليوم، أحب أشكر التيم اللي موجود معنا خلف الكواليس، اللي هم أستاذ بيان والدكتورة ريم رويثي، لتنسيقهم ودعمهم لنا. فشكرا لكم. أحب نشكر كمان الأستاذة منال على وقتها وجميع مشاركتها لنا بخبرتها وعلمها، وأتمنى أن نكون قدرنا نجاوب على أغلب الأسئلة معكم اليوم. وآخر شيء أحب أذكركم بس بالسيرفي، إذا ممكن تحلوها بعد ما ينتهي هذا الويبينار، نكون شاكرين لكم. تبي آخر كلمة أستاذة منال؟ يعطيكم العافية جميعا، شكرا لكم، شكرا لكل الحضور والتفاعل. راح نشوفكم في التخرج بإذن الله. بإذن الله بإذن الله نتطلع هذا لنتطلع إليه جميعا بإذن الله. طيب يعطيكم العافية جميعا، نشكركم حضوركم مرة ثانية، ونتمنى أن نلقاكم في المحاضرة القادمة للكودينج. السلام عليكم ورحمة الله.